يلا ندور عليكي في التلفزيون. أنا هجيب ناشونال جيوغرافيك، تعالوا نتفرج عليها. ايه ده؟ مين الراجل ده؟ استنى لما نسمع من نهاية الفيديو ونشوف هو بيقول ايه. is bringing that data to life. We tried to see whether we could create a sense of empathy by just the GPS data alone. Sisters who live with their 6 adolescent cubs near Lake Elementita. As a pride, they remain close to each other 90% of the time for protection, cooperative hunting, and social bonding. When Valentine is ready to find a mate, she makes 2 trips into the adjoining Nakuru National Park. She remains in the area for approximately 3 days each time, probably accompanied by a male lion. بقولك ايه، انت ما زهقتيش من اللي انت بتتفرجي عليه ده؟ لا طبعا، هو ده مش هو مؤسس منظمة انتر اوف اوليفانت، لازم اسمعه لان هما بيستخدموا الادوات الرقمية لتعزيز العلاقة ما بين الناس والحياة البرية حول العالم. خلاص اسمعي انت الفيديو، انا هروح العب. الموبايل بتاعي فين؟ انا مش فاكر حطيته فين. اكيد على الترابيزة، هروح العب شوية علشان انا زهقان، الالعاب بتسليني شوية. لا انا هلبس النضارة الجديدة عشان بيقولك ان انت بتحس ان كأنك في حتة تانية خالص، ممكن تقابل ناس تانية. اما واحد اجربها كده واشوف حكايتها. ايه ده؟ ايه المكان اللي جيته ده؟ ده فعلا النضارة دي بتحسسك كأنك في مكان تاني. طب انا هعمل ايه في المكان ده؟ ايه ده؟ خضتيني، انت مين؟ انا القطة بوسي، انت اللي جاي عندي. وانت ايه حكايتك؟ احنا في لعبة سوا وانا هحكي لك حكايتي وهشرح لك انا باكل ايه وبشرب ايه وبعيش فين. ايه ده؟ يعني انا همشي معاكي كده وانت هتحكي لي كل حاجة عنك؟ ايوه طبعا، ما هو ده فايدة البرنامج اللي انت بتشتغل بيه. الله، وريني. طيب انت هتوريني ايه؟ تعالى بينا يلا ندخل سوا في عالم القطط وانا احكي لك حكايتي. اما كانت حكاية مسلية، ده عالم القطط عالم جميل جدا. ايه ده؟ انت خلصتي الفيديو؟ اه يا سيدي خلصته، بس انت كنت بتكلم نفسك بتقول ايه؟ مفيش يا ستي، ده انا لبست النضارة بتاعت العالم الافتراضي. ها ورأيك فيها ايه؟ بصراحة جميلة جدا، وخصوصا اتعلمت وشفت القطط بتاكل ايه وبتعيش ازاي وحياتها ايه. طب ما هو ده اللي بيقوله هو تمشي، ما انت ما رضيتش تسمع الفيديو معايا ليه؟ خلاص يا ستي، احكي لي حكايته. ابدا يا سيدي، المنظمة دي هي منظمة بتصمم العاب تلفزيونية علشان خاطر بتستخدم تقنية الواقع المعزز اللي انت استخدمته في النضارة، خلاص، علشان نقدر نشوف الحاجة البيئة كأنها اشياء حقيقية. خلاص، يعني الالعاب دي بتحكي لنا كل قصة حيوان، وممكن ان احنا نتبع حياته كل حيوان لوحده. خلاص، وده مش بقى عمل المنظمة دي علشان نقدر نهتم بالحيوانات ونقدر نساعدهم. خلاص، يعني الالعاب التليفون المحمول كمان هو من تصميمه؟ ايوه يعتبر. خلاص، اهم حاجة ان احنا نحافظ على الحياة البرية اللي هي الحيوانات اللي في الحدائق بتاعتها، نقدر نحافظ عليها، يعني حماية الحيوانات في بيئتها الطبيعية. قصدك يعني ان المنظمة دي بتجمع ما بين الالعاب والبيانات العلمية علشان نقدر نحس بالحيوانات ونهتم بيها اكتر؟ بالظبط كده، يبقى منظمة انترنت اوف اوليفانت دي بتصمم العاب تلفزيونية علشان خاطر ان احنا تخلينا نقدر نحافظ على الحياة البرية. بس تصدقي فكرة حلوة حلوة قوي. مين اللي اخترعها؟ وده مش هب اصلا، لان هو خبير في تقنية المعلومات. تعرف ان هو كان اصلا بيشتغل في الولايات المتحدة الامريكية والهند، بس هو استقال من عمله عام 2014. يعني يا اصحابي لازم تعرفوا وتمشي والمؤسسة بتاعته، والمؤسسة كان اسمها انترنت اوف اوليفانت، والمؤسسة دي بتعزز العلاقة ما بين الناس والحياة البرية.
بالظبط، وكمان بتصمم ألعاب تلفزيونية باستخدام تقنية الواقع المعزز ومؤثرات البيانات. الله، الواقع المعزز ده كان جميل قوي. ومش هو ده بتاع النضارة؟ ايوه، هو بتاع النضارة. وتقدر كمان ان انت لو عايز تعرف اي حاجة على النظام الشمسي او اي حاجة في البيئة او اي حاجة في العلوم، تقدر ان انت تلبس النضارة بتاعتك وتعمل الواقع المعزز. بالتأكيد استخدام البيانات بستخدمها في الإحصاء، صح؟ لأن الإحصاء زي الرياضة بتستخدم بيانات، صح ولا مش صح؟ ايوه طبعا، برافو عليك. مؤثرات عرض البيانات بتستخدم في الاحصاء. فكرتيني بالفيلم بتاع كريشنا لما كان باباه عالم كده وبيقعد يحرك حاجات حواليه. طيب خلاص، تعالى بقى نتابع الفيديو وتشوف اللعبة اللي عملها وتمشى. يلا بينا. Is bringing that data to life. We tried to see whether we could create a sense of empathy by just the GPS data alone. Sisters who live with their 6 adolescent cubs near Lake Elementita. As a pride, they remain close to each other 90% of the time for protection, cooperative hunting, and social bonding. When Valentine is ready to find a mate, she makes 2 trips into the adjoining Nakuru National Park. She remains in the area for approximately 3 days each time, probably accompanied by a male lion. On her second trip back to her pride, we see that something is blocking her way. The once non-functioning electric fence has been fixed, and she cannot get through. Valentine becomes stressed and hungry and nearly dies. Researchers intervene to transport Valentine back to Fleur and the rest of the pride. Soon after, she gives birth to 3 new cubs. And with our grant from National Geographic, we looked into how to make this experience a little bit more exploratory and interactive. In this data visualization, we modeled the movements of over 3,000 animals over a 7-day period of time at the Ol Pejeta Conservancy in central Kenya to give a bird's eye view of the interaction and diversity of life within the park. The user can explore a wildlife-rich region and understand more about the habitat and the wildlife, while also diving deeper into some of the individual storylines about the animals and the conservation work that happens there. Now, we wanted to see whether we could also bring a broader audience directly into the story as well. So we looked into and explored the power of individual animals and augmented reality to get people's attention. We partnered with 6 different conservation organizations to create 6 real animals and bring their stories to global audiences around the world. We received literally thousands of photographs from India to Brazil to Russia as players competed to be the augmented reality wildlife photographer of the year. And we're currently enriching all these experiences through gamification. Wildeverse is a mobile game that's based on the real lives of apes and researchers in the Congo and Borneo. Players play the scientists and are sent on missions to explore their own neighborhoods to track these animals while supporting the organizations that work with them. So think Pokemon Go, but with Fio the orangutan and Teresa the lowland gorilla. Wildeverse will release this summer in the UK in partnership with the Chester Zoo, with further releases to come soon after. And while we're starting with just apes, the plan is to expand that to other animals and other habitats. And lastly, we're working on a collaboration with Runtastic, which is part of Adidas, to develop a fitness application to let players compete with wild animals based on the GPS data of how far they run and how high they climb. So imagine trying to take more steps than Ashaya the jaguar in Brazil, or trying to bicycle farther than Nayatu the wildebeest runs during her annual migration. Now,
I realize that much of this may seem whimsical, and I will admit to often feeling intimidated in the presence of conservationists and scientists who are literally on the ground working tooth and nail for the preservation of species, as I am now. But I also fully believe that without effectively attracting and activating the next generation of potential difference makers, the next 100 years of wildlife conservation will continue to be an uphill battle, supported only by the will of those very few. So whether it's data visualizations or games or other techniques, think about how technology can play a crucial role in bringing the wildlife story to those audiences and helping us get out of our comfort zone of who we're engaging and how we're engaging them. Thank you. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.